habitava as partes mais remotas e inacessíveis dos estepes, onde nenhum homem havia pisado. Movido pela determinação de salvar sua aldeia de fome, Ivan decidiu partir em busca dessa criatura lendária. Acompanhado apenas por seu filho Cao, Mishka, Ivan adentrou as estepes cobertas de neve, guiando-se pelas estrelas e pelos sinais diazados pela natureza. Durante dias, eles enfrentaram ventos cortantes e temperaturas congelantes, seguindo rastros que apareciam tão antigos quanto a própria terra. Numa noite clara, sob a luz de uma lua cheia, Ivan finalmente avistou o grande alce. A criatura era majestosa, com galhadas tão amplas que pareciam abraçar o céu. Ivan, no entanto, hesitou. Havia algo nos olhos do animal